Merging with light, in English and original. Sometimes one can soar high in the sky like a bird and come to and sit down on the sand with your head and head seeing unseen. Just a joy, just for joy, just for happiness. The anticipation of something that in your soul with warmth and peace and understanding of universe. It's feeling of bird, of passage that I got when I arrived in Israel. I get this feeling on a bird in flight when I arrive in Israel for the first time, not like everyone else, at Ben Gurion Airport. I arrived in Israel for the first time, not in Ben Gurion Airport, but in the middle of the desert, not far from the border between Israel and Egypt. It was time I flew to Israel. I flew not seldom used military aircraft. Our iron belt landed, and as we descended the ramp down the ground, it was impossible to resist the urge of around it with. I was in a hurry to run it with this holy and ancient land, had won, with such yellow crumbling sand drawing in the 40-degree heat. I sat down and dipped my head into the sand, as if into the holy water of the Jordan. It trickled down my hand, sunk and shone in the sun, and glistened in the sun the colors of the purity and peace. Here it is, the Holy Land. It's in my hands, and more importantly, it's my received and present heart. I did not want to go a place where civilization had installed air conditioning and yellow hills of the desert glass. I forgot everything I'd been taught, the clothes I wore, the clothes I wore on my car, the clothes, the food, the company of cold and empty face. I want to be reborn here as a bird of happiness, a free bird, a bird of freedom, one of the many yellow sands. But the bus arrived and loaded us up like a proper inventory. The bus arrived and loaded us up like a necessary piece of equipment and took us to a hotel, to the one with enormous glass, several meters high, offering us to see the world through it, or rather, all the remains of the world, of this beautiful land of rebels' souls. I went into the room, lay down on the bed, thinking about a soft, silky feeling of comfort. But my thoughts were out there in the desert, amidst the sandstorms and the midday heat. They froze and surrendered themselves to the wind and calm. In the morning, waking up early and as if frightened by the time I'd wasted on sleep, I quickly made my way downstairs to the lobby, and glass doors let me out of the cage of life. I was free again. My heart echoed in my reverie. I walked to the sea, to Red Sea, for in Israel there are so many different worlds of water, of the elements, and with my feet again sinking into the sand, I went up to the pier. There stood my friend, who was come with me, and was seriously looking at the blue, clear and warm blue water. "Why don't you swim?" I asked. "There are so many fish in the water, they could bite me." I shook it and jumped off the pier into the sea. The clear, warm, velvety water enveloped
my body, my city-weary body, and removed the remnants of sleep. I waved my hands, and my friend slowly, as it not trusting me, I weighed my hand slowly into the water. If she didn't trust me, it was not more than a minute before she was back out the water. Within minutes she was back, the pair screaming, and her leg was bleeding. I climbed out as well and stared amazed to her and to the calm of her face, to the sea stretched to the sky. I stared back and forth between her and the calm surface of the sea stretching towards the sky. "Fish," said my friend sadly. "I won't swim anymore. I won't swim anymore." And I stared at her leg in surprise and remorse, as if I had incarnated myself into a fish and beaten it. I am not a fish, I am a bird. I remembered the state of yesterday's ruination of my soul. A fish will be never rejoice in the desert. It was never sing a song with its head held high. Above all of us, above all of our drawing in unbelief for hours, days, years, lives, in being us with its dark souls and fears, destroying our faith and our trust, replacing it with boundless faith in ourself, in easily internal self, capable only of transcending the space of a single year's life, without rising up and not falling, not aiming for truth, but turning over the days of seemingly endless minutes. And original story in Russian. Слияние с светом. Читать онлайн. Иногда можно парить высоко, как в небе, как птица. Прилетев вниз, сесть на песок и высоко поднять голову, петь любимую песню. Просто от радости, просто так, от счастья, от предчувствия чего-то такого, что не отдается в твоей душе теплом, миром и пониманием всей вселенной. Вот такое чувство перелетной птицы я испытала, прилетев впервые в Израиль, прилетев не как все в аэропорт Бен-Гурион, а в самый центр пустыни, недалеко от границы Израиля и Египта, полуразрушенный и редко используемый запасной военный аэродром. Наша железная птица села, и спустивших по трапу вниз к земле было невозможно удержаться от желания воссоединиться с этой святой древней землей, выстраданной и намоленной, с таким желтым рассыпающим песком, утопающим в 40-градусной жаре. Я присела и опустила свои руки в песок, словно в священную воду Иордана. Он струился по моим рукам, переливался и сиял на солнце красками чистоты и покоя. Вот она, святая земля. Она в моих руках, а главное, в моем ожившем, задышавшем сердце. Мне не хотелось идти туда, где цивилизация установила кондиционеры и желтые холмы. Пустыня убрала здесь стекло. Мне хотелось забыть все, что привело мне городское воспитание: одежду, еду, общение с холодными, опустошенными лицами. Я хотела переродиться здесь в птицу счастья, птицу свободу, в одну из этих многочисленных желтых песчинок. Но приехал автобус, и, погрузив нас как ненужный деталь, нас повезли в отель. Именно в тот, с огромными стеклами,
в несколько метров высоко и предлагающий нам видеть мир сквозь него, а вернее то, что останется от этого мира, от этой прекрасной страны возрождения душ. Я зашла в номер, легла на кровать, утонула в мягком шелковистом ощущении комфорта, но мои мысли были в пустыне, среди песчаных бурь и полуденного зноя. Они застыли и отдали себя во власть ветра и покоя. Утром, проснувшись рано и словно испугавшись потраченного на сон времени, я быстро спустилась вниз в лобби, и через стеклянные двери выпустили меня из клетки к привычной жизни. Я снова на свободе, откликнулось в моем сердце. В задумчивости я дошла до моря, до Красного моря, ведь в Израиле столько различных по своим мирам водных стихий. И ногами, снова уступая в песок, поднялась на пирс. Там стояла моя подруга, прилетевшая вместе со мной. Эта осмотрительно разглядывала сильную, прозрачно теплую воду. «Ты почему не плаваешь?» – поинтересовалась я. «Но в воде столько рыб, они могут укусить меня». Я пожала плечами и прыгнула с пирса моря. Прозрачная, теплая, пахотная вода окутала мое тело, уставшее от городских будней тело, и сняла остатки сна. Я помахала рукой, и подруга, медленно, как бы не доверяя мне, вошла в воду. Не прошло и минуты, как она с криком выпрыгнула обратно на пирс, и из ее ноги струилась кровь. Я вылезла тоже и с удивлением посмотрела на нее. То на спокойную гладь морского простора, уходящую к небу. «Рыба», — сказала грустно подруга. «Больше не буду плавать». И я удивленно, раскаявшись, смотрела на нее ногу, как будто сама вглотилась в рыбу и укусила ее. «Я не рыба, я птица», — вспомнила я, состояние вчерашнего перевоплощения моей души. Рыба никогда не возвратится в пустыне. Она никогда не сбоет песню, подняв высоко голову. Над всеми нами, над всеми нашими утопающими неверию часами, днями, годами, жизнями, пропитанными своими теплыми мыслями и страхами, разоружая наше спокойствие и веру, заменяя ее безграничной верой в себя, в свое земное вечное я, способное лишь пересекать пространство в одной земной жизни, не поднимаясь выйти, не падая, не сдаваясь целями истин, а перелистывая дни, казалось бы, бесконечных минут. Thank you. Mara Bregman, Books Company, all rights reserved. 2022.